Прохождение вампирских. Ага. Блять, подушку забыл пристегнуть, ёбаный рот. Время, блять. Так. Ну и чё? Висануло, что ли? Уебище. И лохуя. Хуй с тобой. Давай по новой запустим, блять. О. 12 dreams for the Red Queen under crown of stone. 8 voracious beasts born from 8 restless nights. 4 nails piercing the flesh of the sinner. 1 prayer for the summoned, called by this song. 'Tis perhaps the countdown to oblivion for the once proud city of London. 'Tis perchance her inhabitants' last dance alone to face death and pestilence. Confronted by the eerie and unknown, mortals became desperate for answers. A flock's flight makes for an omen, the falling of a star a dire presage. Turning to priests for interpretation when there was no reason to be found. When religion failed, men turned to science. I saw them build such vain cities, crafting machines made for endless war. New questions flourished as old answers withered. What is darkness but lurking sun? What is wall but enslaved stone? What is glass but tortured sand? What is song but a call to arms? What is hate but jilted love? What is life but death pending? Вот так вот. Вот так вот. Death. Смерть. Since the С тех пор, как яблоко сорвали со священного дерева, mortality was believed to be God's punishment, a righteous snare to keep mankind from ascending to the stars. They were all so wrong. Чаще ошибки смерть из Death is not a wicked thing, воздаяние. nor some holy retribution. A true Истинная punishment кара would be to never ощутить ее know сладкое its sweet поцелуй. kiss. Awaken from the harshness Прах снов своих and be возродись. born once more.
Помутнение. Хочу пить. Ну и все. Конечное, блядь. Блять, даже не укусил. Что это, бля? Это, блядь, прижался губами, блядь. О, Джонатан, мой милый брат. Что же ты натворил? Мэри! Мэри. No! Mary! Hold on! Please, hold on! Да все, это жизнь нахуй. Взял сестру позахуярил. Ну вот так. Мэри, нет. No, Что я наделал? Какой ужас, какой кошмар. It's a nightmare. Ты убил ее, тварь. No! Нет, пожалуйста, Please, подождите, a moment, я let me объясню. explain! These patrols are after me. Они идут за мной. А тут нету еще, да? Надо просто уебывать. No, don't shoot! А как они вот обычными пулями, бля... Опа! This is a nightmare. Безумно. I need to get out of here. This can't be happening. There's one of those vermin. No, please, stop. I mean you no harm. What's going on? Oh, Mary. What have I done? What's all this about? Shit, where'd it go? Now, I can defend myself. А в этих бочках ничего нету? Убейте. Who are you? Stay back! Sorry, but you left me no choice. А, ХП восстанавливается? Да? Точно, ничего.
Who are you? Stupid beast! Вот. Sorry. Тут даже ничего нету, да? No, please, stop! Who are you? It's one of them vermin. What do you want? Ну да, тут походу, блядь, нихуя и нету. Так. I mean you no harm. I need help. Die, you fucking leech! Please, listen to me. I can't make any sense of this. Shut up, beast! Who are you? What is this all about? What in God's name? Just leave me! Ну, блядь, что пули ему обычно наносят урон, повышенный урон. Feels like it's burning me to the bone. В числе огонь наносит повышенный урон, снижающий ваш максимальный уровень здоровья. Бля, ну это бред на самом деле. Что, блядь, пули обычные наносят нахуй вампиру, блядь. Ладно, серебром они постреляли, хуй с ним, блядь. Здорово, ёпта. Не видно, Серег. I need to find somewhere to hide. Let me go! I need to find shelter. На эту хуету. И тут, походу, ничего не соберешь, да? По сути делов-то. Хуево. О, что это за хуйня? Не кашляйте в общественных местах, берегите свое и чужое здоровье. Плюясь, чихая и кашляя, вы распространяете инфлюенцу. Ёбаный урод, что это такое? Болезнь распространяется с капельками, вылетающими из носа и горла. Не кашляйте в общественных местах. Ну и все, это просто прочитал и, блядь, я думал, собирать эту хуйню. Ну мне сказали, ну, по танкам. По танкам, ну давай, а что-нибудь. It's locked, all right. Ну посмотрим. Ну я тогда не так вечером буду его подрубать, тогда я подрубать его днем буду. Is anybody there? Есть здесь кто-нибудь? What is this place? Что это за место? The place seems abandoned. Выглядит заброшенным. I should be safe enough Здесь я буду here. в безопасности.
Так. Это что у нас такое за хуйня? Брат, что ж ты натворил? Мэри! Мэри! Мэри, прости, я найду тех, кто сделал это со мной. Whoever did this to us, с нами, блядь. I will find them. Ну, вернее, с ним уже, блядь. Чё с нами, если он ёбнул ее, ёпта? Так, это что у нас? Ага. Это что? Ага. Какие-то бабосики, блядь. Это что, огонь и солнце, но коллекционный предмет. Коллекционный предмет, блядь. Ебать тут нахуй. Интересно. Выносливость 100. Еще прокачка идет это. Уровень 1. А там что туда? Туда выйти можно? The sun is high. Солнце. I cannot leave now. Нельзя выходить. Что это у меня? Там часики? This one's dressed up fancy. Let's run through his pockets. Picking the dead's pockets? Are you serious? I've still a rent to pay. He's got no more responsibilities. What's this? Go watch. Beautiful it is. We fancy it to share the takings. I suppose we are undertakers. Now, give him an E. That's impossible. Он даже еще воспоминания есть, блин. Часы +1. Что такое вот это за хуйня? Часы +1, блядь. Что они дают? А тут? Не тут. Следование. Бутылка алкоголя, блядь. Короче, да хуй в зеркале это не отражается. Что он там посмотрит, блядь. Заниматься сном ролевая, что спит под близком из камня. Who goes there? Разносится к небу молитва о том, что уходит на бой. Дорога свое должна. Выбор дитя, рожденное тьмой. Are you referring to me? Кто это? Ты говоришь обо мне? No! Нет, нет, я такого No! не успел. I still have so much to accomplish. Что сделаешь? Жертву нашла. I still have so much left that needs doing. Сейчас выполнится. Походу тут еще что-то покупать можно, да? Вот. Разбавки какие-то, блядь.
наркоман. Johnny, this one's lost. We need to leave. And now, there's time. I can save him. That's the enemy coming. The orders are to evacuate the hospital. Приказали эвакуировать госпиталь. Done. He'll live. And now what? We fight. Killing is a hell of a lot easier than healing. No, it never got easy. Что у нас? Окровавленный дневник 15 октября, почти не спал. Бекки всю ночь шлялась и бредила в лихорадке. Утром я услышал огромный шум. Так. Несколько мужчин работали на большой машине, которая попала в большую яму. Она похожа на механическую лопату. Может пойти туда и спросить, найдется ли работа для меня. Бекки нужны лекарства. 16 октября я поговорил с людьми, которые управляют механической лопатой. И они сказали, что копают по всему Лондону братские могилы. Правительство принимает меры предосторожности. В городе новая эпидемия. Грипп вернулся. Работы для меня не нашлось. Ночью Бекки немного поспала. Литейная закрыта, а другой работы в районе нет. 19 октября я отправился в Лондон за едой и лекарствами. Поезда не ходят на дорогу через Темзу и обратно ушел целый день. Бекки, кажется, стало лучше. Я сварил суп, и она поела. Я не нашел лекарства и купил только пару шприцов и немного снотворного на черном рынке. Денег у нас больше нет. Может завтра пойти в Пембургскую больницу. Она далеко. Я боюсь оставлять жену надолго. 19 октября, через несколько часов после еды, Бекки стошнила. Она так исхудала, что смотрю на нее и плакать хочется. Она сказала, что по ночам на улице кто-то разговаривает. Она говорит, что хочет мяса. Где найти мясо? Завтра я баррикадирую двери и окна, чтобы защитить от мародеров. 21 октября люди, управляющие механической лопатой, прекратили копать могилу. Вчера ночью я слышал крики. На них, похоже, кто-то напал. Теперь я там только несколько лодок, с которых днем и ночью сбрасывают трупы в огромную яму. Стоит страшная вонь. Нужно было уйти отсюда еще неделю назад. Но Бекки отказалась, я лучше умру, сказала она с усмешкой. За что она так меня мучает? 22 октября Бекки только что напала на меня. Она прыгнула на меня с лестницы и пыталась укусить. Мне пришлось ударить ее, но она... Это что такое, блядь, за хуйня? Я ничего не нажимал, блядь. Вы ебанутый. И я потерялся теперь. Блядь. Где он? Так, я побежал наверх. А, вот, да. Так, не, подожди. Мне пришлось ударить ее, но она дала сдачи. Я побежал наверх и заперся в спальне. Она плачет и что-то бормочет внизу. Я достал пистолет, который хранил со времен войны. Возможно, мне придется выстрелить из него в собственную жену. Короче, укусили, она заразила жена, блядь.
Ну, блядь, обычные пули не могут убить вампира. Это, блядь, что-то нахуй вертели хуйни какой-то, блядь. Невразумительно. 23 октября. Я совсем не мог заснуть. Бекки всю ночь, царапая дверь, просила о помощи. Умоляла ее впустить, но мне не хватало духу. Теперь я просто жду, когда она умрет. Мне недолго осталось. Я молю Бога о том, чтобы все поскорее закончилось. 24 октября я так хотела есть, что утром спустилась вниз. Бекки сидела в кресле у камина. Она тяжело дышала, словно собака, и молчала, следила за тем, как я передвигаюсь по комнате. Я навел на нее пистолет, но она не отреагировала. Я не смог нажать на курок, просто вернулся в свою комнату. 25 октября в доме тихо, словно в склепе, больше никакого шума. Бекки умерла. Прости, любимая, я не смог тебя спасти. Скоро мы будем вместе. В итоге его сожрали, блядь, да? Это что такое? Спать ляжет? This makes no sense. Ничего не помню. None of it. Ничего. No sense at all. Совсем ничего. It's a nightmare. Страшный сон, That's it. не иначе. So be it. Быть, да не быть. Так там патруль же нет. Rational thinking. Мысли здраво. Да ему похуй должно быть вообще. This is absolute madness. Какое-то безумие, потерял связь с реальностью. Вена безумия, безумие луны. То, что превращает свет солнца в мягкое сияние. Так, активный, по первому развитие. В убежище вы можете отдохнуть и развить навыки. Чтобы повысить свой уровень и улучшить вампирские навыки, вам придется тратить опыт. Что продолжить? Ага. Так. Выберите доступный навык. Аутофаги. Этот. И что он дает? Вы расходите свою собственную кровь, чтобы мгновенно восполнить здоровье. Ну еще и так делится, блядь. Так, что тут пассивные? Вампир применяет силу своей крови, чтобы восполнить обычные повышения урона, а также ускорить восстановление мышц, нервов, костей. Со временем этот вампирский навык становится настолько сильным, что бескураживает даже бывалых охотников на вампиров. Вампиры отнюдь не бессмертны, они быстро регенерируют, но стоит лишь их этой способности, как они перестают быть победимы. Ага. А дальше я не могу, да? А тут что?
Вы расходуете свою собственную кровь, чтобы мгновенно восполнить здоровье. Так. Подожди, тут, блядь, 0. 3,0, а тут тоже так же, блядь. Ну так. Ну да, тут, блядь, что нихуя не меняется. Тут, блядь. Подожди, исцеление 250. Вот, все понял. Все, я разобрался, блядь. Тут дальше что у нас идет? Увеличивайте скорость восстановления здоровья, уменьшайте объем здоровья. А тут по этой тратить больше крови, чтобы мгновенно исцелить себя и увеличить скорость восстановления здоровья. Вот эту надо выкачивать. Нижнюю. Тут нижнюю надо хуячить. Так, тут что-то открылось. Когти. Ближняя дистанция, которая наносит урон всем живым существам перед вами. А это что? Вы бросаете из крови копье, которое проходит сквозь всех врагов перед вами. А это смещаетесь боком своих ног или у ног цели, через который промежуток времени облако взрывается, нанося большой урон. Блять, ну тут копье, давай попробуем что-то, блядь. Что пишет? Вампир формирует из собственной крови копье и выпускает его в врагов. То, как этой атаки у некоторых вампиров занимает много времени. Этот прием позволяет быстро избавляться от противников на дальнем и среднем расстоянии. Это мощное сверхъестественное оружие для вампиров, не любящих ближний бой. Если вернуться от атаки кровососа, старайтесь держать на замке. Ага. Давай поебашим вот эту. Тут вот повышает урон в бою, увеличивает количество единиц здоровья, вспоминает при укусе. Ну-ка. Не хватило, блядь. Надо полностью захуячить, я понял, все. Бля, вроде пока интересно, что будет дальше. Так. Голос в моей голове, если я не сошел с ума, значит, он принадлежит тому, I must find him to understand what I have become. Так, вечная жажда добраться до северного берега. Подожди, мы тут еще не все. Все посмотрели. Ну все вроде, да? Блять, ну трупак этот, что так и будет лежать тут? Пиздит. Кто это? Идите нахуй, я вас не звал. Кто там лазит, блядь? These people want me dead. I need to leave now. Тут кровосос сюда. Это, блядь, прикольная тема. Весело. My head's spinning. Блядь, не успел прочитать что-то. Что-то. Ходи, трус. I cannot enter. Заперто. Тут у нас ничего нету, да?
все заперто, блядь. Тип какой-то лежит. Нихера нет. Старков. Что-то убежище. Что там? Оружие для левой руки. Чтобы наносить удары оружием для левой руки, нажмите на... Обладает особыми эффектами и расходует выносливость. Чтобы продолжить... Так, а там дверочку я не открою? It's locked, all right. I'm still in Southwark. I must reach the West End. Go back home. Die, vermin! There's a strength I never knew I had. Да. Да. В бочках нету ничего. Что так хуёво все сделали? Ну какие эти фишки там добавили? It's locked. Денег туда положили в бочку, нет? Привет, Марин. Every fiber of my being is afire. I feel like a child learning the limits of my body. Нихера он шьет. Ого! Ничего нету, бля. Ну, подожди. Средняя цена при... Блять, а что разобрать на части? А мне нечем даже, блять, исцелиться. Нихуя не понял, блядь, расходует кровь. А как это применить, блядь? Что нужно показывать на эту, блядь? А, подожди, вот, походу. А, это однерка, блядь, походу, да? Или что, блядь? Я не понимаю. Ну все, да, тут смерть, блядь. Сейчас посмотрим, блядь, что... Я еще нихуя не разобрался, блядь. Прокачать прокачал, блядь, а что? Тут смысла искать что-то, тут нет. Ну, тут, бля, придумали, сделали, что пули обычные наносят урон. Ну, это, бля, ну это как вот?
Вроде, бля, за вампира играешь. Ай. Ну вот сейчас я использовал. А, все, я понял, как это работает. I feel like a child learning the limits of my body. Все, я вот теперь я врубился. Какой? My strength, my reflexes. Высыпалось, да. I'm not human anymore. Не человек. Книжечки, да. Ну что? Хорошо. Смысла, походу, искать что-то нет, да? Что тут у нас? Карантин. Карантин в связи с эпидемией. Входить в зону карантина или покидать ее можно только при наличии письменного местных властей. Изменить, убрать или уничтожить данное объявление только представитель, обладающий соответствующим полномочиями. Нарушению взимается штраф. Еще что-то, да? Нет. Что у нас? Вступаю в армию. Ты нужен королю и стране. Вступай в армию, помоги храбрецам на фронте. My poor sister. Моя бедная сестра, если бы тогда... If only I had controlled my need for blood. Mary, someone will pay for what happened to you. Что с тобой стало? For what happened to Что us. стало с нами? Сюда проход. Что тут у нас? А, бля, крыса мы... Ох, ты ж. I can't believe I'm doing this. Крыс можно есть, да? Где она еще одна? Где лежусик? I have this thirst for blood. Да, восполняем. I cannot enter. The dizziness from the jump. I can now control it. Адаптировался.
Я думал, блядь, с этим, да, свободное перемещение на коридорной играет. Открытого мира так такового нет, да. Опа. Сейчас. Еще одна была. Ну ладно. Все, кровь полная. Короче, пока есть кровь, я могу юзать эту хуету. ХПшку исполнять. Крови нет, все. До свидания. What will London have to say to me? Лондон. Скажет, блядь, кажется. It's locked, all right. I've so many questions unanswered. Мало ответов, да? House. Или хаусе. Another corpse. Еще один труп, когда улицы Лондона успели стать кладбищем. The man has been drained of all blood. Человек выпили всю кровь, но я I can еще still чую smell запах. the scent of it. I follow the Если я scent's пойду на trail. запах, найду того, Perhaps кто it will lead me меня to my assailant. чутье. Fresh blood. The smell is Даже so сильно strong. пахнет свежая кровь. Ничего тут не найдешь, походу, да? Короче, я понял, огонь служит как дебаф. Режет мне хп, блядь. О, нашел. Сюда не пройдешь. Ну, погнали. Не тратит ничего, это хуйня. Стой. Что там было? Тут нет? Something dire must have come Наверное, about. произошло что-то страшное. Вон я увидел там что-то. Да, посмотрим тут что. Ага. I cannot enter. Всё. Дудки. Не попасть. It's locked. Походу потом со временем, короче, ты открываешь, и можно будет не отбегать. Все подряд проходить. There is no one in sight. Кто это? Кто это кричал? Короче, еще и система крафта здесь есть. Интересно. Плакат какой-то. Этот город нуждается в тебе. Город тебе. Человек, во время получивший медицинскую помощь, это удар в самое
Эпидемия требует... Эпидемия, самая эпидемия требует волонтера, блядь. Не поймешь. Это ж она обрывистая идет. Кто это? Не слышал, блин. Закрыто? I will return later. Вернусь позже. Ну давай сюда, да? Where has everyone gone? То есть подевались. Он сажал, походу. Либо пораспугал. According to the blood patterns, that's where the victim was attacked. So that must be the killer's trail. Краска говорит. А, мне не нужно, у меня все полное. Убежище. В районе появилось новое убежище, чтобы найти убежище. Карта, вот она. Это что, убежище? Это рядом. Это рядом. Вверху, что ли? Нашли новое убежище. Здесь можно отдохнуть, потратить опыт и создать предметы за рабочим столом. Не подсвечивает сундуки. Ага. А чё? Подожди. И все? Все равно не пополнил. 0. А, тут завал, все, я понял. Так. Что нам тут прокачать? Подожди, это что повышает? Ага. Увеличивает запас крови. Увеличивает объем крови, помощь. Прикусил в бою. Бля, тут по сути вот первым делом вот это надо вообще. Не хватает. Не хватает. А пока Марин я не разобрался, наверное, пока это дальше будет, наверное, что откроется. Это что у нас? Тут что-то изготавливать надо, да? Средство
переутомление, средства от анемии, средства от сепсиса. Это разобрать можно. Да, пока, ну, пока трогать ничего не буду, потому что, блядь, еще не особо разобрался. Сейчас я покурю, вернусь. Ну тут одежда, я так понял, наверное, откроется потом. Потому что ничего пока нет у нас. Сыворотки, блядь, сверхъестественные. Темным. А, вот это я не читал. А, подожди. А, читал. Читал. Так, сейчас курну, вернусь. That's strange. The trail is very erratic, as if the killer was drunk or hesitant. Нерешительности, ну? А тут у нас собака где-то лает. At last, a little life. Признаки жизни. Welcome, sir, to the Turquoise Turtle. My God, sir, you look like Jonah's whale just spat you out of hell. Can I get you a drink? No, thank you. I'm not thirsty. Well, grab a chair and get some rest. This is going to be another long night. Why is it going to be a long night? You must be new around here. Don't you know about the murders?
Tell me more about these murders. Every morning for the last few weeks, bodies have been found. And those poor sods didn't die of flu. Do the police have any leads on a suspect? Even before the outbreak, coppers never came round here. We're on our own. People die in these parts all the time, and no one cares. Where am I? Where is this place? You're at my bar, sir, the Turquoise Turtle. The last ray of light in this dangerous part of town. Aren't you scared? Scared of what? All the bad shit happens out on the foggy streets. And I never go outside. So you're open all night? Yep. Figured people might need a place to rest in these dark times. I'm looking for someone who might have passed through here recently. Wondered if you might help. It's been quiet tonight. The only other person I've seen went straight up to his room. Thought it was kind of rude, actually. You mean he's still here? Well, yeah. He paid for the entire week. How long has he been here? He rented the room a few days ago and didn't say when he'd leave. Who is this man? What does he look like? Well, like a gentleman, I guess. Well dressed, quite polite. A professor or something fancy like that. Always writing, reading notes. I need to meet this man. I have questions. Just climb the stairs and knock on the first door. I heard him open his window, so I guess he's still awake. And, sir, yes, no funny business. You hear me? This is a respectable establishment. I hope I live long enough to see them wet boot boys get what's coming to them. There's gotta be something can be done to get out of this bullshit mess. Странно, что можно заходить к нему туда. Донат подъехал! Спасибо, Мария. На развитие канала. It's a good thing you cannot see me now, Mum. Are they stupid or something? This is no place for Он you. лучше не задерживается Several здесь. patrols Еще roaming the стражи. area. They do Деревянно. not pursue me. But they're looking for vampires. And they're most Вампиру efficient. сделал. They'll not Ага. relent until the killer has been identified. I have a common objective, but I require... I think someone is eavesdropping. Are you certain? Уверен. You might as well come in, whoever you are. Slowly, vampire. Who are you? Кто ты такой? I mean you no harm, saith the vampire. Это мало веры. Present yourself. Мне нужно поговорить с кем-то. I need a word. Откуда он узнал, что я вампир, блядь? Может, на меня напали, блядь? Well, that's something I can do for you. Ну да. Ничего не имею против, бля, крест достал, бля. And who might you be? Кто живой? Давай так, сначала вы. Лучше скажите, кто вы. First, tell me what you want. Нужно, тогда я, возможно, Then I may отвечу tell на you. ваш вопрос. That's none of your concern. Касается. Sir, you have entered my room in the middle of the night, pale as a corpse and shaking like a tree. So please, indulge me. Добрый, объясниться. Something, someone Кто-то is верных molesting людей people. убивает их, In fact, кусает. killing them, biting them. The calling card of a vampire, Указывают на вампира, like you. такого, как вы.
Я жертва. I've been hunted down in the streets and attacked. На улицах чуть не I'm a убили. victim Я here тоже too. жертва. I believe you. Then if you are not a vampire, who or what are you? Dr. Edgar Swansea of the Brotherhood of St. Paul. I'm performing an independent investigation here in an attempt to understand precisely what is going on. Именно здесь происходит. Так. Давай, ну, по What have you порядку, что uncovered вы concerning знаете the murders? об этих убийствах? It started a few nights ago. Началось несколько ночей назад, Rumors пошли of слухи о violent murders. страшных убийствах. The docks have always been, shall we say, somewhat Только всегда unsavory. было, скажем But так, this is спокойно. different. Другие причины. How different? Что изменилось? A vampire is Здесь at work основался here. вампир, Famished, голодный, безрассудный. С It ним must be нужно brought как to можно ground быстрее and quickly. разобраться. С кем вы I говорили? heard another voice, that of a woman. Who were you talking to? Ridiculous. Глупости no idea какие what you're вам, talking должно about. быть, послышалось. Something tells me not to Доверять trust you. вам нельзя. Then the feeling is mutual. Чувство взаимно. Что такое And братство? what exactly is this brotherhood? Sir, if the name is Сэр, not если вы familiar to слышали you, о then нас, we shall впервые, discuss it another time. лучше поговорить об этом в другой раз. Помогите же мне. Then help me find the culprit. I may. Сначала If you'll скажите, как first вы tell здесь me why оказались. you opened this door. I followed a trail. Пошел по следу, The запах scent крови of blood from a недавней recent жертвы привел victim. меня It сюда. led me here. You thought I was your Подумали, aggressor. что я и есть. That explains a great deal. Нападавший. We are both chasing the same shadow. Тут же. Блин, ну тут спорный момент. А хрен его знает. Проверяет он, блин. Ну что-то он сильно уверен был, блядь, что я вампир. Ну что-то тип какой-то, ну... Смутно, бля, верится, что он какой-то, блядь, из братства. Подставной какой-то. Блядь, что-то... Ну давай, хуй с ним, да. A shadow, indeed. Слышал голос этой тени у себя Yet I в heard his голове. voice in my head. Что я сошел с ума. There was a moment I believed I was mad. You should let me handle this Позвольте мне affair. разобраться с You've no idea what you're up against. Не имеете с чем столкнуться. No, Нет, я сам найду. I will find the монстра. monster. Он мой. He is mine. How will you do any better than I? But then let me ask you this. What are your intentions if you find the killer? Если найдете убийцу. Блин, тут тоже такое спорное. Ну, давай, я требую ответов. I will at last have the answers to my Ответы на свои questions. вопросы. Then I can only wish you good hunting. And pray we shall meet again. Снова. Диалог ни о чем, если честно. Would you be so kind as to leave the room? Нельзя у тебя тут ничего. Свистнуть, блядь. Походу нет. А, есть что. Ладно. Расспросите местных. If Swansea is not my attacker, it means somebody else came here tonight. Кто-то еще. Они явно Someone must know что-то something. скрывают. Ну да, мутная история. Очень странно. Ну давай, погнали. Бармен. Welcome back. Did you find what you were after? I can't say I have. Are you sure no one else came into your bar before I arrived? Hey, I told you, you were the only other stranger I've had. I think you're hiding something from me. I hide many things from many people, sir. That's what my job's about. Goodbye, Mr. Watts. Толку от него нет. Давай вот этот пивной бар. Good evening, sir. Добрый вечер, сэр. I wondered if I could ask for your help. Wow, you look like you need a drink. Yes. Прошу прощения I за свой apologize вид. for my outfit. It's been
It's been a long night. Been there, seen that. Don't worry, things can only get worse. Что-то. Кто-нибудь заходил в паб. Что здесь творится? Давай, что здесь творится? What's going on around here? It's like everybody is hiding. You must be new Наверное, here. ты здесь Have you not недавно. heard about the Не слышал, murders? что ли? Everybody fears the return of the Все sewer боятся dog. пойманного кого-то, блядь. Так. Пойманный пес. Давай, кто это Who пойманный is пес? this sewer dog? It's the local bogeyman. Безумное чудовище, которое Convenient можно answer for every свалить crime на that happened for преступление. decades. Кто-нибудь You murdered someone, убил, blame the sewer dog. с собой это Hey, сделал. Помойный пес, да? Давай, You разве make это it не sound выдумка? like it's a fairy tale. people Люди will всегда always будут believe in верить в monsters. монстров, это легче, чем It's принять easier than accepting their own собственный грех. darkness. Каждый can all может be стать monsters. чудовищем. Назад. Так. Кто-нибудь заходил в Has паб? anybody entered the bar recently? Can't say. Извините, без Sorry. понятия. Я провел I spent the всю night ночь making love to в that этой gorgeous сезон bottle. бутылки. See? This is important, Сэр, это sir. важно. Вы Are you уверены, sure что no one has последние come in пару here in часов the в last бар few никто hours? не I заходил? don't know and I Не знаю, don't дают care. плевать мне. This is a free country. People still have the right to come and go, don't they? Когда им угодно. Так, блядь, ну, I'll тоже- leave you to your bottle then. Тоже толку от него нету, бля. Вот это что, вот официантка или кто это, бля? Evening, sir. Can I help you? Сэр, чем I have вам a few помочь? Я хочу questions задать for вам you. несколько вопросов. Ну, Well, if хорошо. you must. Погнали. What's Что going on происходит? around here? Where is everyone? Too many dead, sir. Слишком много людей First the умерло, epidemic, сэр, с начала эпидемии. now all these Теперь terrible эти murders. ужасные убийства. Что What have you heard about the epidemic? There's a Spanish flu. Испанка Yeah. Killed so many last summer. скосила. Я Thought думал, we'd seen the что last of it. сейчас каждую Dozens неделю умирают dying every десятки week. людей. Are the authorities doing Если anything? что-нибудь Nothing. делают, ничего. В Лондоне There теперь are so столько many quarantine zones in London now. карантинных It's зон, gotten really что hard to по travel городу across сложно town. ходить. Убийства. The murders. What can you say about them? Bodies found in the streets every Вот morning. он. Чем Drained Марина of отвечала? blood. It's just horrible. Some say the sewer dog is back. The sewer dog. What's that? No one knows. Никто не People have знает. always disappeared around these parts. Исчезают люди, The ancients старики say говорили, что it's это the sewer dog пес. coming out to feed. Охотно, теперь But он now he's бывает killing на in the улицах. streets. Короче, Джонатан, на него напали, кто-то укусил. В Лондоне он вообще, ну, живет. Там какой-то профессор, блядь. Или в медицинских этих, блядь. Короче, он ищет теперь, кто его, бля, укусил. И еще сестру он свою, короче. Ну, и суть игры начинается с чего? Он очнулся. Короче, ему надо было, блядь, кровь. Он встречает сестру и, короче, сестру укусил. И в итоге убил ее. Что это за What is место? this place? This is Tom's bar, a turquoise turtle. Готовая черепаха. I'm the barmaid here, Sabrina, Санка, Сабрина, if you к want to вашим know. услугам. Всегда открыто Are you по always ночам. open this late at night? No, it's only Нет, since the это всё epidemic из-за started. эпидемии, то решили, Tom что thought that people may нужно need a safe place to почувствовать себя stay. в безопасности. Где все? You don't seem to have much business. Where is everybody? Well, most people are sleeping Просто right. спят, а те, кто не спит, And those that по are улицам awake tend to обычно не avoid ходят, going out. боятся. What with the murders and all. Тоже убьют. Ну так вот. Назад. Блядь, I just want to talk. хочу I поговорить. didn't mean to scare you. I'm not Давай. afraid, sir. Боюсь, сэр. Просто мне It's не just нужно I've other customers to обслуживать take других care of. посетителей. I only Я see вижу one только одного customer. посетителя. Ну да, я Well, yeah, говорю. Я of course. должна I mean- заботиться о посетителях. I best check on them.
Это тоже мутная дама, бля. I spoke to Dr. Swansea. He's not the man I'm looking for. Now I want the truth. The truth? What do you mean? I suspect that someone else was here tonight, and I don't think Tom wants to tell me about it. I'm just the barmaid here, okay? If Tom says you're the only visitor we had, then you're the only visitor we had. I can feel your fear, madam. Please tell me what's going on. It's Will. Bishop. William Bishop. He He came in here earlier tonight and he... Well, I thought he was going to clock someone. Why are you so afraid? I mean, his skin, his hands. I scrubbed every glass and every chair that he touched. God, I hope it's not contagious. Ну, он, короче, не помнит, что произошло, блин. Короче, тут надо, я так понял, еще как детектив идет, надо еще расследовать. Потому что он когда очнулся, ну, говорит, что происходит. Короче, все внезапно как-то. Что произошло сегодня вечером? He was dead drunk as usual. My God, his eyes, his face. He must have caught something awful. He shouted and cried. Это было страшно. It was terrible. Tell me about this William Bishop. Will was a sailor who worked at the canning factory before he lost that job. A nice bloke, really. He's never been violent. Until tonight. Why keep it a secret? Why not tell me about it? Tom's nothing if not loyal. After Will lost his job, he offered him one here. They used to be good mates. But recently, well, Will started to get very aggressive. I see. Thank you for your candor. I'll be sure to talk to Tom. Так, подсказки о горожанах. Вы получили подсказку, в ней содержится личная информация о горожане или человек, который с ним связан. Угу. Блядь, ну схожесть с Шерлоком, короче, есть. Подожди, а теперь нам что надо? Hello, sir. May I disturb you again? And you're still ugly as sin. Все. I'll leave you to your bottle then. Ничего не могу ему задать, да? You again. What can I do? Вот как. Так, расскажите мне о Уилле. Tom, talk to me about the visit from your old friend William. Yes, Will came by tonight, but he's not my friend anymore. Так, кто он такой? Who is he? William? Просто An old старый sailor моряк, who который loves his слишком gin too любит much. джин. He worked for years at the canning factory before it closed. Он опасен. Is he dangerous? Yeah. Like many drunks, he's all bark and no bite. He can barely stand up most of the time. How was he tonight? Was he different? Sicker than usual, perhaps. He whined and mumbled about how mean people were to him and how he'd like to talk to me outside, and then he left when I refused.
Why lie to me if he is not your friend? I didn't lie. I said you were my only unannounced customer, and that's the truth. I need to find him. It's a matter of urgency. Do you know where he is? You could try his boat. It's up by the North Pier. He sleeps there when he's too drunk to get home. Please describe him to me. What'd you expect? He's a tall, sick bastard with a bad rash and torn old clothes. William used to be strong. Now he's a mess. Thank you, Tom. If you see him, tell him I don't want him back here unless he cleans up his act, okay? I will get to the bottom of this intrigue. What's been done to me, to this city? Требуется добровольцы на оружейный завод. Британцы действуют заодно. Опытные инженеры и рабочие, записывайтесь добровольцы на оружейный завод. Фронту нужны ваши боеприпасы. Жалование достойное. Вставайте к конвейеру, помогите солдатам на передовой. Вот так вот. Так. Там надо... Так что... Есть вопросы, ты нужен армии. Запишись сегодня, есть вопросы, приходи в ближайший вербовочный пункт. Там что-то еще было. The body is still warm. This man has just been drained of blood. This man was armed. He tried to defend himself. What's this? Some sort of note. This corpse has been dried of its blood, just like the previous victim. Blood and empty gin bottles. This bishop fellow is something of a heavy drinker. There are blood splats on the other side of the canal. I must reach that barge. До той баржи, да? Так, я поднял какую-то записку. Вот это? Нет. А, вот она, да? Приказы стражи Привена. 30 октября от Макаму. Патрульные в доках. Тема. Множество погибших в районе доков. Мы полагаем, что там действует опасный кровосос. Найдите эту тварь. Ликвидируйте ее да побыстрее. Внимание, судя по недавним сообщениям, этот вампир очень агрессивен. Действуйте предельной осторожности. Я знаю, что в этой части города у нас не хватает людей. Но не поручайте это дело новичкам. Если я не ошибался, то тут действует бешеная тварь, которая убивает каждую ночь. Как всегда, сначала осмотрите заброшенные старые дома, подвалы, склады и канализации. Уничтожьте кровососа, братья. А что это за книжка? А, ну это я читал. These men, they're a company of professional vampire hunters. Тут я больше ничего, да? Да, больше ничего не возьму. Так, подожди. Так, нам надо.
Что там было? Пусто, да? А, нет. Так. Смотреть нельзя, да? Over there! Ammunition crate. Good. Подожди-ка. I may need a lot of bullets. I feel like I'm back on the front line again. Да, с этих с бочек вообще ничего не падает. Досье врага нажмите. Ага, чтобы найти поблизости врагов. Досье. Устойчивый к определенным видам урона. Помечено с 4 видами урона. Физический ближний бой, дальний бой. Тень. Красный цвет означает высокую устойчивость. Угу. За него, наверное, и опыта тут до хера дадут, да? Так, надо нам оружие поменять-то.
наверх можно? That's this next to them cleaned out. I like their screams when you burn them alive. Ну иди, что ты стоишь? Там сколько? 1, 2. That's this nest of them cleaned out. Я что открыл? Снова. Stay close, keep an eye on each other. Look at it! Vicious! Spotted! Shit! You pay for it! Спину шьет. Нормально. Тут что, у них ничего нету, да? Ящичек. Этот ящик нет. Еще один. Новый коллекционный предмет. Блядь, запутаешься, где это вообще? А вот. Стражи. Привет. Кое-кто из наших соратников считает, что наше главное преимущество в борьбе с кровососами заключается в том, что они не могут выходить на улицу днем, поэтому мы можем уничтожить их в логове, когда они спят. Такая ошибка характерна для новичков. Во-первых, потому что вампиры умны и пользуются множеством уловок, чтобы сбить нас со следа. Во-вторых, потому что их убежища наполнены смертельно опасными ловушками. Для истребления кровососов их убежище понадобилось бы слишком много людей и времени. Лучше всего слеживать и уничтожать вампиров, когда они в своем деле уязвимы. Ночью, когда они охотятся, в это время гораздо легче заметить их и атаковать. Вот почему стражи Привена должны изменяться и применять новую тактику с использованием наибольших мобильных патрулей, новинок техники и современных средств связи. Мы можем мгновенно
подчеркнуть из опыта войны во Франции новую стратегию, методы использования нового сражения и оружия. Гранаты, белый фосфор, ультрафиолетовый свет, бронежилеты и огнеметы. Стражам пора перейти в 20 век. Новая война. Решившие. Маккаум, лидер стражей Привена. Ага. Я уже тогда ультрафиолет был. Что опыта, блядь, не особо много. 485. Сзади еще один был. Бля, вон ничего. Крысы часто водятся рядом с убежищами, чтобы быстрее их найти. Здесь чтем. Ну, возьми ее. Ты не хотел это брать, я хотел монетки забрать вообще. Что нужно создать, я так и не понял. Создание предмета или лекарства, изготовление предмета у вас достаточно материала для улучшения оружия. Угу. Старый, что старый клуб. Смысл есть улучшать их сейчас или лучше, блин, не тратить ресурсы. Так. Ну, вот это нам надо. Накрутите по одной лучше. Вот это нам надо. Да, нехватка. Кровавый барьер. Так. Что тут так моркает? На. Так. Нам надо туда, да? Вышел я. Глянь-ка, они опять тут. Типа еще один.
типа один наверху был, по-моему. А, не, это не тут. Это не тут. Ну, все, можно теперь идти спокойно. А, один был не там наверху. Вот тут. Да. Плюс 5. Да хуя. Опыта просто. Это вон крысы бегали, надо под это самое. Ну, ты возьмешь свою, нет? Все. I cannot enter. Fresh blood. The whole building reeks of it. The scent is so strong it makes me dizzy. This place reeks of bloodshed. Даже новое оружие, да? Урон 99. Давай попробую ради прикола просто. А, двуручный идет. This creature is bedeviled. I must put it down. Босс. Медленно бьет. Ну, тут дали нормально. Тут дали нормально. Менять надо. Палец, что? Пусть так лучше. Ничего. I forgive you. The Lord is my shepherd. Сейчас подожди. Собрать все надо. С этого типа ничего, да?
Палец только упал, монетки. William was an honorable man. I could have saved him. Mr. Hampton, are you in there? I knew him well, another lost soul, a kindred spirit. Sir, listen to the sound of my voice. I'm a doctor. You're suffering from shock. I must return to my flock. They'll stray without me. Remember, certain skulls are every bit as resistant as we are. Who are you? What do you mean by skull? You truly are a newborn. I should have realized. Wait. You are the woman from the bar. Are you like me? Can you help me? I believe, sir, I already have. By George and the Saints, you've solved the mystery of these terrible murders. Patience, good fellows, I've come to offer help. Just give me a moment to secure my boat. We can leave this awful place. William was not the evil man they claimed. He was just taken by the thirst. He needed this drink. This man requires medical attention. You'll see he gets to the nearest hospital. No, please, I must tend to my fold. My flock needs me. Yes, sir. Go with the good Dr. Swansea. He's resourceful, and I'm sure he'll take good care of you. You'd best come as well. The sun is soon to rise, and you'll need a place to rest. I just need a moment. If I can learn something about what has happened to William, I'll be a step closer to understanding what happened to me. Забраться тут нет. Так, я понял. This poor creature can't be my maker. Could it be some subspecies of vampire? I must find a place to analyze the blood. Все? В принципе, да. Так. Where are we headed? We're on our way to the Pembroke Hospital. It's just across the canal. They'll have a bed for poor Mr. Hampton. William was... What manner of creature was he? Predator, prey, villain, and victim. Who can say? The important thing is that he's been stopped. Duly noted. And the woman? What? Who is she? What woman? Oh, don't play me for a fool. You used me to locate that skull. You must know who she is. And I thought you a gentleman. You shouldn't talk about a lady behind her back, but I will tell you she values her privacy. Were London as peaceful as she appears from the middle of the canal? If only that were the reality of the situation. To be honest, I've always tried to avoid this part of town. Pembroke Hospital is the last bastion between the rest of London and the epidemic. The flu has decimated the East End and the war still rages. Welcome to the front lines of a plague. This is where you work, Dr. Swansea. I am the administrator of Pembroke Hospital. I thought you were here in service of your mysterious order, the Brotherhood of... Of St. Paul's Stole, yes. But first and foremost, I'm a man of science. A physician, like yourself, Dr. Reed. How do you know who I am? No need for modesty. You are Dr. Jonathan Reed, a surgeon of some caliber and renown, if I'm not mistaken. You are correct, sir. I knew it. I had my suspicions. But when you took the blood sample from the corpse of poor William, I was certain. Dr. Reed. Marvelous. Have we met?
I attended 3 of your seminars before the war. I have the utmost admiration for your research. And what a turn of fate. England's most esteemed blood specialist returns to London a vampire. That word, again, from a so-called man of science. I understand. Traditionally, the role of science is to refute myth, but when myth walks among us, the Brotherhood of St. Paul has dedicated its purpose to their study. There's so much for you to learn. Of that, you are right. Well, then let me be blunt. Join my staff at Pembroke Hospital. As a physician. I suspect you'll not find a better post of employment to contemplate your predicament. This is sudden. I was returning home to see my sickly mother. But alas, that was before contracting this affliction. Dr. Reed, take a moment to consider. The post would be for the night shift, providing a good explanation for your absence during daylight hours. You'll be adequately reimbursed and have a place to hide. I even had the forethought to bring some clean clothes. So, what do you say? It seems I have little choice, but yours is a generous offer, so I thank you. Brilliant! Oh, Jonathan, this is one for the book, and the beginning of a beautiful friendship. Вампир в больнице. Прикольно. Dr. Swansea, thank goodness. I was beginning to be concerned. Worry no more, Nurse Crane. For I bring good news. Oh, Doctor, what a night. We lost 2 more patients. Nurse Scowl said she couldn't take it anymore and resigned. Yes, well, I'll make a new rota in the morning. In the meantime, find a good bed for Mr. Hampton. Be sure to pay attention to his needs. Of course, Doctor. Oh, and Dorothy? Yes, Doctor? Dr. Reed here has just returned from the front. He served King and Country and will be joining us here at Pembroke. We're very lucky to have gained a surgeon of his talent, and one so experienced in blood transfusions. That is good news indeed, Doctor. Oh, yes. Here at Pembroke, it's not what we have, but what we haven't. It's only thanks to Nurse Crane and the staff that our ship doesn't sink. If you have any questions, just ask her. Duly noted. Thank you. Your assistance is required, Dr. Swansea, immediately. Welcome aboard, Jonathan. We'll catch up after my rounds. Coming, Nurse Crane. I'm coming. Меня в больницу. Теперь игра в Дракула, бля. Так. Ага. Так, сейчас курю и вернусь.
Привет. It's my turn. Что он делает, блядь? Rotten or pristine, each heart contains the seed of life. Drink at this river, try it all. Oh, come on, you bastard! I won't bite. Sir, please. You've lost too much blood. Calm yourself. You think I didn't notice? Stop your staring and get me to an hospital, you arse! Insulting a good Samaritan. Not exactly the way to get rescued. All right, sorry. I am in pain here. My guts are spilling out onto the street and you're yabbering on. Yes, that's a very nasty wound you've got there. Take my word, I am a doctor. Dr. Jonathan Reed. Name's Clay Cox. I'd appreciate you helping me to a better place, Doc. Follow me, Mr. Cox. Let me assist you to that better place. Так, качество крови. Указывает на то, сколько единиц опыта вы получите, убив этого горожанина. Чем выше качество крови, тем больше опыта вы получите. Блять, а что, его убить надо? Все, его надо убить, блять, а нахуй я его туда поведу, короче. Чтобы выпить кровь человека, сначала нужно гипнотизировать его. Сторонний глаз, если ваш уровень гипноза. With him the dance of life and death. Это приведет к определенным последствиям. Didn't have the guts to fight me. Fuck you. I'll kill you. I'll kill you. Топор какой-то открылся. Всего из два. А он двуручный? Нет. Embrace its most intimate secrets. Such a burden, such a divine sin.
разница, что опыт дает больше, чем в бою, блядь. Что за тупость? Сейчас я приду, или это нам не мне, блин? Там улица уже пошла другая. Не выходите на улицу. Инфлюенция часто сопровождает пневмонией, что предотвратит распространение испанского гриппа. Не выходите на улицу. Doctor, where have you been? I've little time to play hide and seek with new staff members, no matter how illustrious they may be. I apologize, nurse. I needed some time to myself. This has been the longest and strangest night of my life. You delivered poor Mr. Hampton from a terrible fate. The means to that end should be of little concern, Doctor. Thank you, nurse. What can I do for you? Dr. Swansea insisted we provide you a quiet office. You'll find it on the second floor with your name on the door. Thank you. Nurse Crane, isn't it? Yes, Dorothy Crane. Welcome to Pembroke Hospital, Dr. Reed. Your office has been prepared. I would like to ask a few questions first. Так, ну давай, погнали вот так. Как поживает мистер Хэмптон? And Mr. Hampton, the patient we brought in. How does he fare? I gave him a sedative to help him sleep. Poor thing was in quite a state of shock. Перепуган до смерти. Кто такой доктор Свонси? What kind of man is Dr. Swansea? Well, you accepted the job from him. I thought you would have known about your employer. Apologies, I've only just met him the once. This is sudden. I've only just returned to England. Dr. Swansea is a brilliant surgeon and the most compassionate physician. It's right to assume Dr. Swansea knows far more about me than I do about him. You'll get to know him soon enough, and better than me. The administrator has better things to do than mix with us. If you could point me in the direction of my room again, nurse. Second floor of the hospital, left after the stairs. It's the last vacant office at the end of the corridor. Thank you, Nurse Crane. Так, а вон там что у нас? Мест нет. В связи с эпидемией инфлюенции эта больница больше не принимает пациентов. Мест нет. Пожалуйста, возвращайтесь домой. Охуенно. Пришел в больницу, блядь. Тебе говорят, мест нет, нахуй. Пизды домой, вздыхай дома. Опа! В маске, блядь. И тут в маске. А это кто такой? Good evening, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. I'm new. I've already heard about you, Dr. Reed. I'm Milton Hooks, the ambulance driver for this shithole of a hospital. That's quite a blunt introduction, Mr. Hooks. You can call me Milton. I like to speak my mind, Dr. Reed. Perk of the job. Don't judge me, and I won't judge you. I'm not sure I understand what you're talking about. Well, I'm no doctor, but I'm pretty sure a gun can't be used as a surgical instrument. You have a keen eye.
I learned to shoot during the war and have carried one ever since. Old habits die hard. No need to explain, Dr. Reed. And if you ever need a better gun, remember, I may have something for you. Это торговец, блядь. Нихуя себе. Так, поинтересоваться жизнью в Лондоне. Как здесь обстоят дела? How is the situation around here? You want to hear the situation is all right? It's fucking awful. We lack everything. And it's getting worse every day. Are you really smuggling weapons through the hospital? And why not? I've already been attacked by patients, you know. And by gang members willing to steal my money. But you're not defending yourself. You're selling guns to civilians. You keep people alive your own way, Doctor. I offer them another way to protect their health. So what do you do exactly in this hospital? Apart from smuggling guns, I mean. I've been an ambulance driver since... too long, I guess. I bring sick people here night and day. It's a dirty job, but I get it done. Most of the time. Since you're on the front line, how is the sanitary situation in this vicinity? It's a complete disaster. It's even getting dangerous to enter some streets or buildings. Even the locals attack you. It sounds like things have been a bit rough recently. What happened? Yesterday I got attacked by the patient I was bringing in. I escaped through the hospital's garden, but I lost my wallet when I was running. You left an infected patient outside the hospital. That's incredibly dangerous. Go there yourself if you want, but be careful, Doctor. I'd rather not bring your dead body back. А тут все, я по-моему, да? Да. Тут что? Задать личные вопросы. Все тоже. Торговать. I'd like to see your goods. Wise choice, Dr. Reed. A reliable gun is what everybody needs these days. Даже на пушка. Сколько стоит? 315. У меня, блядь, нету денег столько. Это что? А вот интересно, я до такого состояния сам смогу улучшить? Или это совсем другое оружие, блядь? Блядь, надо попробовать. Good evening, sir. So it is true. The famous Dr. Reed has joined us. I can't think of any better news during these terrible times. Do we know each other? Actually, yes. We met once before at the Rockefeller University in New York. Dr. Tippett, yes, I remember. I was assisting Professor Carell in his research about coronary bypasses. He had nothing but praise for you. He was also very confident about your future. And look at you now, eminent surgeon and blood transfusion specialist. What is the Pembroke Hospital situation? And please, speak freely. This hospital is not exactly the best of London. I'm sure you are used to working in a better environment. It's more than enough. In any case, the personnel of a hospital are much more important to me than the building.
Don't be misled by appearances, Dr. Reed. This hospital does not lack talented people. It just lacks hope. What can you tell me about the staff in the hospital? Some are really good, and others are not so good. But during this troubled period, there is no time for slander. I prefer to focus on the positive character traits. Tell me more about cherished people, then. Nurse Brannigan is a pearl. She is the most helpful and dedicated nurse I've ever worked with. A clever and cheerful woman. You really seem to admire her skills. I'll go even further. If she was a man, she would be a damn fine practitioner. Any opinion about the management? I don't always agree with Dr. Swansea's reserve, but I must admit he does all he can to keep this facility running during this crisis. Ah, yes, the burden of command. I was fed up with this concept while serving as a medical officer. Don't get me wrong. Swansea's a good administrator. I just wish he would get out of his office down again. Do you need any medical assistance yourself, Doctor? Come on, don't be ridiculous, dear colleague. What can you tell me about the staff in the hospital? Some are really good. Тут все. Тут все тоже. Goodbye, Dr. Tippett. Ничем не болеет, да? Ну-ка. Мы читали уже. Dr. Swansea is right. This place seems perfect to conduct my research. Это и тоже читал, уже не кашлять в общественных местах. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. I believe we're going to be colleagues. Reed? Yes, I've been informed about your arrival. I'm Waverly Ackroyd. Welcome aboard, I suppose. Does my arrival inconvenience you in some way, Dr. Ackroyd? Let us just say that I don't particularly share Dr. Swansea's enthusiasm for hiring you. What we need here are reliable professionals, not overrated dabblers. If you have a problem with me, Dr. Ackroyd, please feel free to tell me. Dr. Swansea has imposed your presence on this hospital without asking anyone's advice. The benefit of his position. But I don't agree with it. I know we've never met before, but I believe this hospital could use all the help it can get. You will agree with that, I'm sure. Oh, but I have heard about you, Dr. Reed. Of course, you can't say the same about me, since I have not wasted my time courting the press. There is no need for such animosity between us. Don't you think the epidemic is already enough to deal with? That is one point we could agree on.
And that is precisely why I want to be sure that you will be of help to this hospital instead of a burden. Since your tenure in this hospital is longer than mine, perhaps you can tell me more about this place. Let's just say I'm tired of the carelessness around me. I have always respected the skills of Dr. Swansea, but over time his enthusiasm has become displaced. Carelessness? Exactly what are you talking about? We're here to save lives. The people who trust us are not volunteering for experimentation. They're here to be healed. I don't intend to run any radical experiments, Doctor. Even if I, as any good practitioner should, express an interest in pushing the boundaries of medical research. Modern medical methods were created through audacity and ego. But there are rules in our line of work, and they're here to protect our patients. Пиздец, блядь, хуй успеешь, нахуй. I don't know what you... I don't quite... And what exactly... I said... Be careful. I only... Бля. I don't see any reason why I should justify my actions to you. That's true, Dr. Reed. The only judge has to be yourself. The question is, are you judging yourself hard enough? It seems you have... I refuse to see this industrial slaughter as scientific progress. War only reveals the worst in men. We can at least agree on something, Dr. Ackroyd. Thank you for your time. We'll talk later. What can I do for you, Doctor? Thank you, Nurse Crane. How can we be sure we're making a difference? Good evening, Doctor. I believe we're going to be working together. Dr. Reed. Dr. Swansea informed us of your arrival, but I could not dare to believe we'd have such good fortune. Such an honor, sir. Thank you. And you are? I am Thoreau Strickland, Dr. Thoreau Strickland. I'm a great admirer of your work, Dr. Reed. What do you think of Dr. Ackroyd's aversion to modern medical methods? It's a shame he's so narrow-minded. Dr. Swansea taught me that science is about exploring uncharted territory. I'm convinced that's true. With the influenza and all that's going on, you should put your differences aside, don't you think? Why is it so difficult to work together? I believe that if Dr. Ackroyd had been the one to discover the transfusion process, he would be the first to recommend its use. So you believe it's just a question of jealousy and pride? Dr. Ackroyd is as proud as he is blinded by his obsolete concept of medical science. Please, could you tell me something about yourself? I'm a great admirer of your work concerning blood transfusion, Dr. Reed. I run my own experiments. I'm convinced it's the future. What made you choose to be a doctor? I'm not ashamed to admit you and your work have inspired me. I am honored to have the opportunity to work by your side. It's always a pleasure to share scientific and medical knowledge with someone eager to learn. I'll be glad to help you if I can. This epidemic may be the century's most terrible disaster, but I'm convinced that we, as doctors, are the only ones able to defeat it. I based my technique on my mentor's research. He helped me perfect my method. What is yours? I'd rather not talk about it. For now, it's just theories and first approach. My process is purely experimental and unsuccessful. As long as you're cautious and methodical, you may remain empty-handed, but you won't fail. You're not the first one to warn me, but I am convinced knowledge is the main weapon against the ravages of this epidemic.
What can you tell me about the Pembroke? Well, it has always been an honor to work with Dr. Swansea. But with your arrival, I can't think of a better opportunity to learn about blood transfusion. You seem quite optimistic. It's a rare and precious attitude in these difficult times. I'm convinced that this epidemic is a test of endurance and dedication for us men of science. Questions remain about our capacity to resolve the situation. True, true. Last summer, during the first wave of the epidemic, I used to joke with Milton about the extra work. We're not smiling now. Do you need help with anything in particular? Well, yes, maybe. I'm waiting for a batch of products I ordered for my personal research, yet my supplier seems to have vanished. Do you want me to play the errand boy for you? Oh no, Dr. Reed. But if you went personally to his shop, what with your reputation and all, he wouldn't dare to refuse the products I need. I see. Well, give me the address, for I may pass by if I have time. Tell me more about your willingness to experiment with new medical techniques. Harvey Fiddick is a patient suffering from a severe injury that could cripple him if not treated correctly. I'm convinced your blood transfusion technique could help him. What is it you really want? To save him, or to prove your point? Fair question. I want nothing but to save my patient, Dr. Reed. Especially since I know Mr. Fiddick's story. This personal involvement could also appear to be a lack of impartiality. You must know that a good surgeon must remain neutral. I agree. But that does not excuse Dr. Ackroyd's behavior, a man who did not even take time to converse with his patient. Do you think keeping his distance was a mistake? All I know is that I'm taking care of human beings with desires, hopes, and fears. Not some biological machine comprised of blood, bones, and flesh. Tell me Mr. Fiddick's story. Our first diagnosis was compromised because Mr. Fiddick lied to us about the real origin of his injury. He first claimed it was an accident. But why would he hide such crucial information from us? Because he is a proud father, ashamed of putting his children at risk because of his own negligence. Goodbye, Dr. Strickland. Короче, тут еще надо, блядь, совсем пиздеть. Потом только появляются какие-то подсказки. Good evening, madam. Can I help you? It's my son who needs you, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. How can I help your son? I'm Beatrice Goswick, mother of Mortimer Goswick. Could you check on him, please, Dr. Reed? I've heard much of your talents as a physician. What can you tell me about yourself, Mrs. Goswick? Not much to say. Just take care of my Mortimer and I'll cover all the expenses. That's all that matters. Are you really that rich? Most of the patients here are of a more humble origin, if I may say so. Yes, thanks to my husband. May he rest in peace. I can cover any needed medical expenses. May I ask if you have an occupation, Mrs. Goswick? I'm a teacher by profession. I teach young women who are more ambitious about their futures than their families. What do you think of your reception here? Any complaints? I have had the uttermost reservations about this hospital since we arrived. But we had no other choice, considering the state of emergency. Is there something in particular that's bothering you? Some of the staff were not especially welcoming. I suspect they're not accustomed to dealing with patients of such social standing. Tell me more about your arrival at the Pembroke Hospital. What gave you such a bad first impression? The ambulance driver was quite rude, for a start. And that nurse, Miss Hawkins, seems to have quite a dubious attitude. What do you mean? She managed to secure a bed for my son despite the epidemic. It was a relief, but it wasn't cheap.
Так, что тут у нас? I share your concern, Mrs. Goswick. Be sure that I'll talk to the people involved. I don't expect compensation, Dr. Reed. But I'm aware such behavior would not be tolerated in other hospitals. She charged you for a bed? Yes, and I paid without question, considering the urgency of the situation. Все, тут больше, походу, да. Goodbye, Mrs. Goswick. Good evening, sir. As for me, Doctor. Good evening. I'm Dr. Reed. Can I help at all? No. Really? Why are you here, then? I don't want to talk. My throat hurts too much. I suppose that this pain is the reason you're here. Is someone taking care of you? Yes. And no. Could you at least tell me your name, sir? Mortimer. Mortimer Goswick. Интересоваться жизнью в Лондоне. How painful is your throat, Mr. Goswick? So painful I'd rather not talk at all, Doctor. I'm sure you realize a doctor and his patient have to communicate, sir. Would it help if I gave you some paper and a pen? Not really. I see. Then maybe it's not just your throat that hurts, Mr. Goswick. Perhaps your sore throat is just the consequence of something more hurtful. Yes, maybe. But I don't want to talk or even write about it now. Так, сильно ли у вас болит горло? How painful is your throat, Mr. Goswick? So painful I'd rather not talk at all, Doctor. I'll let you get some rest, then. I'm all right. Don't... Good evening, Mr. Goswick. How are you? I'm okay. Why did your mother have you hospitalized here? She seems convinced this is a bad hospital. My mother just wants the best for me. She won't rest while I'm here. She'd go all the way to hell and back to help me. Pembroke Hospital may look unorthodox, but rest assured you're in good hands here. It's not me you have to convince, Dr. Reed. It's my mother. Is your mother bothering you? As your doctor, I can ask her to leave you alone if you would prefer. That's tempting, Doctor. But you have no idea what my mother is capable of. She would tie herself to my bed if you asked her to leave. Tell me about yourself, Mr. Goswick. I don't want to talk, Doctor. I have to go now, sir. But don't hesitate to contact me if you need any help. Good evening, sir. Doctor. What a blundering idiot. They lack the resources, but we have some of the most brilliant minds in London. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. May I help you? I don't know if a third opinion is needed. Your colleagues are already arguing about my condition. I see. Would you mind telling me more about your situation? I'm Harvey Fiddick. All I want is to get me bloody arm fixed properly. Tell me about yourself, Mr. Fiddick. I'm just a regular guy waiting to get his arm fixed, so I can return to work and to my family. I was more curious about what you were doing before being hospitalized. I'm a carpenter, and a good one too. But that means I need both arms to feed my family, Dr. Reed. Tell me about the doctors who are arguing about your case. Strickland and Aykroyd. They both want the best for me, but there's a lot of pride there. Doctors are no different from carpenters, it seems. What do you mean? I often had professional arguments with rivals on a building site.
Difference is, I disagreed about wooden nails, not flesh and bones. Are you satisfied with your treatment here? Well, it's clear that I've chosen a bad time to be injured. Forgive my bluntness, but you seem overwhelmed by cases of the flu. I won't lie to you about it. I'm afraid we are. Are you sure you don't want to operate yourself, Dr. Reed? I have the feeling you're very capable, and your colleagues seem to think so too. In other circumstances, you would be right. But for now, I don't think I can take on the responsibility. My apologies. Tell me about your injury, Harvey. Why do you feel so guilty about it? My wife died because of me. And now I may lose everything because I've been careless enough to hurt myself. What an arsehole. How could your job be responsible for your wife's death? I was working a double. She went out to bring me a hot meal and got caught in a German bomb raid. You can't hold yourself responsible for your injury, Mr. Fiddick. Unless you tried to hurt yourself. Of course I didn't hurt myself. But I can't work until my arm is fixed. My children need to eat, Doctor. Tell me more about the death of your wife, Harvey. 1915. I was in the army. Building workshops for the Royal Flying Corps. Helen was happy I wasn't sent to the front. What happened? The Germans sent Zeppelins to bomb the construction site, but they missed their target. My wife was bringing my dinner when the bombs fell. I'm sorry for your loss. So many died during the bombings. I served in France and witnessed the carnage there. I would like to say that she didn't suffer. Truth is, I have no idea. I just know that I'm all that me kids have. Poor little bleeders. How are your children after losing their mother? They were smaller then. The only good thing about this is my Helen didn't bring them with her that night. Goodbye for now, Mr. Fiddick. I'll see you later. Пойду покурю, сейчас вернусь. Нет, сейчас тут зацепим конвертик. Тут что-то. Так, сейчас покурю. Как раз конвертом. Подожди. Где это? Конверт, подожди. Вот он. Сейчас глянем. Сейчас покурю, приду.
Это что? Неоконченное письмо. Петербургская больница, 2 ноября. Мои милые дети, извините за то, что не писал вам ранее, но мне чертовски больно поцарапать даже пару слов на этой проклятой бумаге. Не бойтесь, как только врачи вылечат папину руку, он сразу выйдет из больницы. А пока, если вам что-то понадобится, пойдите на стройку и скажите мистеру Чедвику, что вы дети Харви Фидерик. Вы Роберта Чедвика помните, больного усатого мужчину, который прошлой весной помогал мне чинить двери. Разучите его и попросите несколько монет, он вам не откажет. Мне жаль, что я пока не могу работать, но когда я выйду, мы что-нибудь придумаем. Не волнуйтесь, как только папина рука снова станет сильной, все будет хорошо. Как только врачи починят мою руку, я и все, пиздец. А это что? Образец крови, это мы читали, все. You always knew the words to calm the children, Ellen. As for me, what a blundering idiot. Good evening, Mr. Fiddick. Good evening, Dr. Reed. You seem worried about the safety of your family, and it's obviously the reason why your wound troubles you so much. I cannot give up on my children now. They both need me living. What about their mother, if I may ask? She died in 1915 during one of the first Zeppelin raids. We never found her body. Goodbye for now, Mr. Fiddick. I'll see you later. Sweet girl. Reads me like How a can book. we be sure we're making a difference? I never could keep anything from her. Daily routine. Good evening, nurse. Good evening, Doctor. I don't think we've been introduced yet. My name is Pippa Hawkins. And I'm Dr. Jonathan Reed. Dr. Swansea has recently offered me a position in this hospital. Well, it's a euphemism that your help will be appreciated, Doctor. How would you describe the situation at the Pembroke Hospital? It's serious. The flu is wreaking havoc amongst the staff and patients. We are running out of everything. You must get a hold of yourself, nurse. Sorry, I'm exhausted. No one has any idea when this epidemic will be over. Nurse Hawkins, the Spanish flu won't last forever. Even the Black Plague didn't kill everyone. I wish I could believe you. But what if this epidemic was worse? What if in the end, nobody was spared? How long have you been a nurse? Well, long enough to see that the epidemic is winning. And no matter how qualified you are, don't tell me you'll change that. You're right. When dealing with such a terrible disease, one must remain humble. But that doesn't mean we shouldn't try our best. Sorry, Doctor. I don't want to sound bitter, but I'm just too tired to give a pep talk like Nurse Brannigan. How is the Pembroke staff coping with the epidemic? Well, not well. Milton, the ambulance driver, is even more grumpy than usual, especially concerning doctors. Почему Милтон такой
Why is Milton grumpy on a daily basis? Is it just an act? Milton's not the kind of man who's bothered about a bad reputation, whether he deserved it or not. Why does Milton dislike doctors? I don't know. Just ask him. But be warned, Milton is not the chatty type. Короче, тут с каждым надо разговаривать и какую-то информацию, короче, откапываешь. Damn. The pain. There again. Так. Об использовании чеснока и деревянных кольев. Мои дорогие братья, я должен привлечь ваше внимание к очень важному вопросу. Чеснок для средств защиты от вампиров. Давайте на чистоту. Чеснок никогда не защитит вас от этих существ. Даже самый свежий, ядреный, пахучий чеснок абсолютно бесполезен в качестве средства защиты. Ущерб, нанесенный романом Брэма Стокера, невозможно преувеличить. Даже, да, конечно, славяне кладут в гробы дольки чеснока для, разумеется, жителей Санторини вешают чеснок на окна. Об этом острове можно написать очень много. Я надеюсь когда-нибудь вернуться туда и еще больше изучить его оккультные традиции. Но чеснок служит не для защиты живых от дьявола. Он напоминает мертвецам о том, что люди знают об этих злокозненных намерениях. Это просто символ, не больше и не меньше. Так что, пожалуйста, ради бога, носите чеснок, демонстрируйте чеснок, вешайте чеснок и говорите теням, что вам не страшно. Но если вам нужна защита от сверхъестественных сил, то придется углубиться в забытые тайны оккультных традиций. Потому что, братья мои, правда такова. Чеснок не прогоняет вампиров, однако им вредят любые свежие растения. Тела вампиров словно бы не могут носить присутствие элементов флоры. Я видел, как разъяренный муль бежал, получил удар розой, даже просто розой. Я был свидетелем того, как агрессивный Экон упал на землю и молил о пощаде, когда его ударили деревянным колышком. Я не знаю, почему этот метод столь эффективен, и отдал бы левую руку за разгадку этой тайны. Однако факт остается фактом. Вампиры обладают повышенной чувствительностью к свежим растениям. Бой с тенями, как и почему. Ашер Толтри, глава братства святого Павла. I have wasted too much energy for so little result. Это что за типок? Good evening, sir. Can I help you? Unless you're here to fix my face. No. I don't think you can help me. I'm Dr. Reed. I've recently taken the position of head surgeon here. War injuries, am I right? You guessed right, Doctor. German shell took my pretty little mug right off. But they still call me Thomas Elwood. Интересоваться жизнью в Лондоне. How is your stay with us, Mr. Elwood? Oh, it's bliss. I just escaped death in the trenches to be surrounded again by the moans of the dying. Can I ask you precisely why you're a patient here? It's the pain, sir. The drugs don't work. It just hurts under the scars, if you get my drift. Can I do anything for your pain? Nurses gave me a bunch of pills. No effect. Told you.
It's like the flames are under my skin, burning away. Who is treating you? Is someone in particular looking after your case? Nobody since the old and tired doctor spoke to me. Started to think I was forgotten about. Wouldn't blame you. You don't seem worried by that. My face hurts so much more when I smile or cry. I've learned it's easier not to speak. But be assured I'm smiling inside. Where were you stationed, sir? Did you serve for long? I really don't want to talk about all this shit. No offense. I was pushing too much. I served in France myself. I just wanted to know what happened to you. You were an officer, weren't you? Then I doubt we fought the same war, sir. No offense. Goodbye for now, Mr. Elwood. Damn. The pain. It's here again. Good evening, Mr. Hampton. How do you feel? Dr. Reed, is it? Oh, sir, I must apologize for my behavior. What do you mean? I was not myself in the factory. Fear and exhaustion made me say awful things to you, I'm afraid. You remained perfectly nice and polite. A little delirious, perhaps. But who wouldn't be after enduring an abduction? Thank you, Doctor. That's a relief. Now all I need to do is rest and return to my flock. How did you end up in William Bishop's den? I had received alarming news about his recent behavior. I went to his place and he refused to let me go. Why did he abduct you? William was an alcoholic. His addiction suddenly changed to blood. I don't know why. Just like a patient I met here, this Miss Hawcroft. You dared to enter this awful place alone. You're a hero, Mr. Hampton. Or a fool. I'm just a man trying to help his friends, Dr. Reed. William Bishop was a conflicted soul, searching for light. What is the general situation in the East End docks? The situation has always been tough, with a lot of tensions between the gangs and the dockers' trade union. The wet boot boys are very nervous since they lost their leader. Who leads the gang now? Since Clay Cox went missing, it's his wife Edwina who runs the show, with the assistance of her minion, Booth Digby. Has the gang been threatening you? Ah, no. I've had this nickname for so long, you know, the sad saint of the East End. No one dares to bug a saint, not even criminals. Do you know Tom Watts, the bartender from the Turtle? I met him before I found you in the canning factory. Tom? Yes, of course. Always the helping hand, good old Tom. Without men like him, corruption and despair would have wiped out the East End long ago. People are still in despair. How could it be otherwise? The authorities have left us all to rot in this contagious nightmare. No drugs, no advice, nothing. It's a damn shame. Who should I avoid in this part of town, then? Any particularly evil figures? Not really. Most men and women are just doing their best. And it's not my habit to speak ill of people I know, Doctor. What do you do for a living, Mr. Hampton? I can't help but notice the cross around your neck. I manage a night asylum for the poor and homeless of the docks. And I try to guide the lost and hesitant on the right path to our Lord. Are you a priest, Mr. Hampton? A deacon, maybe? Not at all, Doctor. I'm just a man of faith willing to preach the good word. Why didn't you use your cross against William Bishop? To repel him somehow? That's a very strange question, Doctor. A cross is no magical token, if that's what you were trying to say. Not mine, anyway. Have you made friends since you arrived? Not really, but I recognize Miss Harriet Jones. I knew her when she lived by the docks.
That poor woman had such a miserable life. You never came to see her here at Pembroke? Receiving visits when sick can be an important part of the healing process, you know. We're not just bodies. You're preaching to the converted now, Doctor. To be truly honest, I thought she was dead. She left the docks many months ago. How do you feel, Mr. Hampton? Medically speaking, I mean. I feel exhausted. Beyond exhaustion, actually. William drank so much of my blood in his madness. I feel empty. You're in good hands here. Dr. Swansea is well versed in blood transfusion, and I'm sure he'll take the best care of you. Thank you, sir. I believe all I need is rest. And then I can go back to the people who need me. Goodbye, Mr. Hampton. We'll talk again later. Подожди, а что тут за... Тут. Добраться до аптеки. See her again. Так. Требуются медсестры. Их жизнь зависит от тебя. Требуются медсестры. Обращайтесь в ближайшее Министерство труда или пишите по адресу Лондон, Кингуэйс, 15. Да? It's locked. Ну, письмо. Длинное письмо. Бирмингем, 27 октября. Привет, сестренка. Как дела в большом городе? Здесь не очень хорошо. Похоже, тут снова свирепствует инфлюенция. И в квартале много больных. Помнишь мисс Шиллер, старуху, пьяницу с 3-го этажа? Она умерла 2 дня назад, а ее квартиру уже заняли. Спать в кровати, в которой женщина только что умерла от инфлюенции, я бы согласилась только за огромные деньги. Извини, что не сразу нашла время, чтобы тебе ответить. Я ведь забочусь о младшем... о малыше Поле, маме, папе, и работаю на заводе, так что времени написать любимой сестре не остается. Кстати, мой сын передает привет тете Пеппе. Видела бы ты этого сорванца, он уже сводит меня с ума. А мама просит, чтобы в следующий раз ты привезла один из этих чудесных тортов. В прошлом письме ты написала, что думаешь уйти в Пембургской больнице. Честное слово, Пип, не спеши с этим. На заводе всегда нужны рабочие, но платят хреново, а работа скучная, как день без страха. Без страха, блять. Кстати, у меня новый жених, и нет, сучка, моралистка, я не шлюха. Так что если действительно хочешь заниматься не подсчетом трупов, а чем-то более полезным, то лучше оставайся в Лондоне и вступай в этот отряд, про который ты говорила. Стражи Привена, да, я никогда про них не слышала, но если они такие, как ты говоришь, если это какое-то ополчение, которое хочет что-то изменить, то они тебе подойдут. Только ты не рвись в первые ряды. Мой бедный Билли так во Франции погиб. Слишком часто
возглавлял патрули. Проклятая война. В общем, возвращайся скорее, а до этого сообщи мне все хорошие новости. Любящая тебя сестра Люси, Пол, мама и папа. Так, за эту тут ключ надо. Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Dr. Reed. Вот. Хотите уйти из больницы? Pepper, are you sure you want to leave this hospital? To become a nurse was a little girl's dream. But in the end, I don't feel that useful. I want more. I want to make things change. You should be proud of what you've achieved. This hospital represents hope for many people in need of help. Maybe you're right. But at the moment, I feel like we're just a cemetery waiting room. Goodbye, Nurse Hawkins. Так, и надо с тем поговорить. Где он там? Торговцы, там что-то тоже. Вот он. Good evening, Milton. Good evening, Doctor. Still trying to save lives? Do you know that Nurse Hawkins is thinking of leaving the hospital? That's not a surprise. We've talked about it already. Does it not bother you? Sometimes I think she may be right. We should run away while we can. Question is, where can we go? Where is it safe? Why do you have such a mediocre reputation among your colleagues, Milton? Fuck them. Nobody knows the horrors I've seen since working here. This city was sick long before the epidemic, Dr. Reed. I know it's a difficult task, but correct me if I'm wrong. Is this not the job you are paid to do? I've seen babies left to die while their brothers were properly fed. Underage girls and boys sold to all manner of perverts. I'm sorry, I don't know what to say. Yeah, exactly. We lack words. So excuse me if I don't look on the bright side of life. Goodbye, Milton. Так, тут все. So many deaths. It's locked. Закрыто. Хреново. This must be the place. It's definitely away from prying eyes. Relegated to the shadows. A kingdom of my own. At least I won't be sleeping in a coffin. Грабу прикольно будет. Карта пациента Т. Эльвуда. Пациент Томас Эльвуд. Мужчина, 28 лет. Лечащий врач. Доктор Типец. Состояние выздоравливающего. Дата поступления 16 сентября. Так, дата выписки не определена. Примечание: во время войны лицо пациента было серьезно обожжено и деформировано при взрыве бомбы. Даже получая самые сильные успокаивающие средства, он регулярно испытывает сильнейшую боль, словно он, по его словам,
Огонь все еще горит под кожей. Смотр гипсующих тканей не показал следов воспаления, инфекции или отеков. Шрамы чистые. Может, это случай излечимого повреждения нервов. Пациент постоянно винит себя в своих физических уродствах. Может, это случай чувства вины выжившего. Фантомная боль как наказание за то, что он не умер вместе со своими товарищами. Так вот. Так, вот открылось еще. Так, тут закрыто у нас. Табличка перед кабинетом доктор Сонси. Доктор Сонси. Пока к нему сходить не буду. Тут у нас закрыто. Еще этаж есть. Ну, пойдем еще на этаж зайдем. А, вот, блять, закрыто, походу будет, да? Тут закрыто, да? Давай к нему зайдем, что нет, не сейчас. Тогда можно спуститься. Это где он там сидит? Даже я вот здесь и не был, кстати. Где этот парень сидит? Под собой. Подожди, это не он. Тут еще запомнил. А это что, блядь, за наркоман? Good evening, miss. I'm Dr. Reed, the new surgeon at the Pembroke Hospital. And who are you? Your name has no meaning to me, mortal. You're nothing but dust blown by the winds of eternity. I beg your pardon? What are you begging for, mortal? My clemency? Well, tonight maybe I'm inclined to mercy. You'll never forget the night you met Thelma Howcroft. You keep calling me mortal. Why is that? And if I'm mortal, what are you? Well, Dr. Reed, if you must know, Я вампир. I'm a vampire. And why do you believe you're a vampire? I don't need to believe anything. It is what I am. It is what I feel within this hollow shell of flesh. Please, describe to me how you feel. What is it like to be a vampire? I can hear my body crumble from the inside as my flesh cracks and fades. I sense the last pulse of postulant blood within my drying veins. I need new blood. I see. Have you ever heard of Cotard syndrome, Miss Howcroft? Never. It's a mental illness discovered by a French neurologist named Jules Cotard. The affected patients are delusional. They believe that they are putrefying, that they are dead, a ghost or a ghoul, or in your case, a vampire. Delusional, you say? Oh, sad and
petty mortal. You can't even begin to understand the concept of immortality. And you think it is I who am delusional. I'm assuming you must be a patient here. Am I right, Miss Howcroft? It's only a cover. To hide from my enemies. I can leave whenever I want. As a woman, a spirit, fog, or bat. Who are these enemies you mentioned? Can you describe them? I cannot say for sure. But I sense their eyes on me from nearby. I feel them watching me every time I visit the garden near the morgue. Блять, если она вампир, она должна чувствовать, что я тоже вампир. They're here to help you, to care for you. I'm not speaking of the doctors in white. I'm speaking of the men and women who hunt me. For I am a vampire. I see. Don't worry. These people will not find you here. I'll personally make sure they leave you alone. Thank you, mortal. But do not interfere with them, for you are no match for those that hunt me. Who are you really, Miss Howcroft? I mean, apart from being a vampire. Is that not enough for you, puny mortal? What do you require? Proof of my powers? I'm curious to know who you were before becoming a vampire. It was such a long time ago, I don't remember. Centuries of unholy life can have strange effects on one's minds, you see? I'll leave you, Mistress of the Dark, to your nocturnal activities. Так, от нее задание появилось. Где этот чувак? Вот он. Good evening, Mr. Elwood. Evening, Dr. Reed. Why do you feel responsible for the injury, Thomas? What really happened? I wasn't disfigured by any German shells. It happened during my leave. It was an accident. Why lie about it? Come on. It's one thing to come back disfigured by the Germans, and it's another to get injured in an accident that could have happened to anybody. Beauty is not everything, Mr. Elwood. Says Mr. Pretty Face. Tell me what really happened then. I went with a whore in Rouen. Dead drunk I was. The hotel was a shithole. There was a fire that night. Did you start the fire? Were you trying to avoid going back to the front? That's not uncommon, you know. No. It's just that I was asleep when the flames reached the room. The girl was long gone. Bitch never woke me up. Left me to burn. Why do you feel responsible for the injury, Thomas? What really happened? I wasn't Why? Come on. Beauty. Says Mr. Tell me, what I went. Did you know? Блять, я запорол на 2. How close are you to Miss Hawcroft? Are you aware that she thinks she is a vampire? To wait for her next nibble is the best reason to stay here. Every time she approaches my bed, she treats me like something tasty. A normal person. Aren't you afraid? She may hurt you if the game goes too far. She's quite harmless, I can assure you. Her head's broken inside is all. While I'm busted on the outside. But she's still beautiful. Living proof that there's hope for me. So do you let her bite you? You know that's not sanitary. And why not? She's only supping a few drops of me blood. And the pain, it's real for once. She could decide to bite less willing patients. Then it's another good reason for me to stay here, Doctor. You do realize she's mentally disturbed. It's called the Cotard syndrome. She truly believes she's a vampire. In her madness,
She never refers to my scars. And frankly, if I could, I'd join her world. It seems much more fun than the real one. Все, да? Goodbye for now, Mr. Elwood. Damn. The pain. It's here again. А, я еще пока, блядь, разговариваю, я еще зарабатываю опыт. Так, нам сюда, да? Что там табличка мерцает? Горит. Статья об эконах. Это редкая возможность, даже привилегия, сблизиться с вампиром и наблюдать за их физическими и психологическими особенностями с научно-рациональной точки зрения. Вот некоторые из удивительных способностей, которые я наблюдал за последние 10 лет в ходе общения с вампирами или эконами, как они себя называют. Сверхъестественная скорость. Вампир может действовать и двигаться так же, как и смертный, но опытный глаз подметит, что все чувства у них быстрены, а реакция гораздо быстрее, чем у любого смертного. В некоторых случаях тревога, удивление, необходимость бежать. Я видел, как вампир двигается так быстро, словно исчезал и внезапно появлялся где-то еще. Когда вампиры действуют так быстро, человеческий глаз не может за этим уследить. Но это не телепортация и не дематериализация. Это всего лишь сверхъестественная скорость. Эта способность позволяет вампирам, словно кошкам, бегать, уклоняться и прыгать дальше и быстрее, чем это делаем мы. Кроме того, я заметил, что такая скорость их утомляет. Физическая, органически действует и на них. Гипноз. Одна из самых мощных способностей вампиров — это возможность подчинить себе смертного. Я называю это свойство гипноз. Но оно имеет ничего общего со способностью смертных изменять психическое состояние подопытного. Вампир может подчинить смертного своей воле и даже сломать его психику. Один вампир, с которым я беседовал, даже сказал, что чем сильнее сопротивляется жертва, тем более долговременным является урон. Словно вампир в буквальном смысле слова раскалывает разум цели. Тот же вампир объяснил мне, что на владение данной способностью требует время, и что результаты воздействия бывают самыми разными. Вампир может внушить ложные воспоминания, стереть болезненное, возможно, поистине безграничное, что и пугает. Чутье на кровь — это возможность, самая жуткая способность вампиров, поскольку именно она является причиной, множества трагедий, как для них, так и для нас. Вампиры жаждут крови, они должны проявить неимоверную силу воли, чтобы сдержаться и не выпить свою кровь, которая находится в поле их зрения. Кровь нужна им для того, чтобы существовать и пользоваться своими сверхъестественными способностями. Голодный вампир может быть очень слабым, хотя ему и не грозит смерть от голода или жажды. Эта жажда — вот причина того, что кровь так возбуждает вампиров. Один вампир признался, что запах крови так силен, а ее привлекательность так велика, что иногда
ослепляет его. Если вампир сосредоточился, то он почти может увидеть кровь в живых телах. За стенами на якобы чистом оружии и так далее. Тот же вампир, который говорил, что видит чистая или кровь у смертного, или он болен, а в некоторых случаях даже может обнаружить наличие в комнате зараженных предметов. Если это правда, то данная способность обладает просто невероятной ценностью для врачей. Такая вот хуйня, бля. The flower's dying. It needs water. Что такое записка доктора Сонси? Джонатан, я попросил сестру Крейн подготовить для вас кабинет на 2-м этаже. К сожалению, не могу вас проводить. Мне нужно немного поспать перед работой. Я всего лишь простой смертный. Заранее прошу прощения за скромную обстановку. Пембургская больница далеко не Риц. Я распорядился, чтобы к вам никто никогда не уходил, поэтому спокойно спите днем и работайте по ночам, если вам угодно. Здесь нет лаборатории, но вы сможете проводить эксперименты у себя. Кроме того, в кабинете есть окно, а за ним строительные леса, которые позволят вам незаметно уходить и возвращаться. Должно быть, сейчас вам все кажется непривычным и пугающим. Я долго изучал и потерял представителей вашего вида и понимаю, что вы сейчас чувствуете. Можете рассчитывать на мою помощь. Я рад, что познакомился с вами в это тяжелое время. Надеюсь, наше сотрудничество принесет блестящие результаты. Добро пожаловать в Пембургскую больницу, уважаемый коллега. Скоро мы еще побеседуем. Искренне ваш Эдгар Гриффит Сонси. Прикладываю копию своих записок о том, что я узнал об Эконах за последние годы. Прочитайте их, только не исследуйте эти знания против меня. Так, подожди. Вот я смогу. Допустим. Масло надо. Порошок. Тут я вообще ничего не могу улучшить, я думаю. А, все, теперь я выбрался.
Все, я понял, как смотреть. Не хватает. Тоже не хватает. 45, 65, 80. Расход выносливости на 10. Тут что-то одно, короче, я понял. Что-то одно, короче, выбираешь, еще накладывается эффект, типа, да? William Bishop's blood is much more unstable than human blood and shows extensive mutation. But this is not what happened to me. I must keep on searching. The sun is about to rise. I can feel it. I'll continue tomorrow night. I have so much time now. Так, что тут проучить? Это что, кровавый барьер? Это... Вот это. Так. Все. Теперь здоровье. Что тут? Уровень 8 необходим. Все, мне нет опыта больше. Каждую ночь вы своими действиями улучшаете или ухудшаете состояние района. Также может ухудшиться из-за состояние болезни, чтобы продолжить. Чем больше вы убиваете, тем опаснее становится район. Ниже критическое. Продолжится класс. Блять, короче, убивать нельзя. Все, я понял. If I'm to stay here until my research is complete, I'd better learn to hide my true nature from the mortals. But what about my thirst for blood? Так, мне в сад надо. Ну, это уже, наверное, думаю, продолжим завтра.
На сегодня все, блядь. Блядь, диалога очень много. Очень много пиздежи, блядь. Что-то надо выяснять, блядь. Все-таки только как-то, блядь, поменьше. Блядь. Хотя, может, и дальше. Ладно, на сегодня, я думаю, все. Ну, я говорю, блядь, очень много диалога. Тут еще надо информацию разведывать. Он же хочет выяснить, блядь, кто его заразил. Так по нему видно, что он вампир, вот, блядь, глянь по его глазам. Так, ладно. На сегодня, я думаю, все. Спасибо, кто смотрел. Продолжим уже завтра проходить. Ну, все. Всем пока.